Hola a todos, bienvenidos una semana más al canal de Vanesther Cats DIY. En este tutorial os enseño el paso a paso para hacer un gorro de secado para cabello. Como veis es un tipo gorro que lleva el elástico en lo que es en la zona de la frente. Yo el que tenía era un tipo turbante de estos que echas la cabeza para adelante, andas enrollando el pelo y luego lo echas para atrás. Es algo que a mí no me gustaba, me desesperaba cada vez que tenía que estar enrollándome el pelo, aparte de que se me caía cada 2 por 3. Así que nada, decidí hacerme este. Es mucho más cómodo porque además lleva el elástico que se te fija sin que te apriete y te permite más movimiento sin que se te ande a caer. Así que nada, es un proyecto muy sencillito para las personas que estáis empezando en el mundo de la costura. Y bueno, como hago siempre, os dejo con el tutorial, con el paso a paso por escrito.
to take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Bueno, pues como veis ya tenemos nuestro gorro de secado para nuestro cabello terminado. Como veis es un proyecto que es muy sencillito de hacer y muy rápido, pero es muy práctico. A mí por lo menos me resulta mucho más práctico. Ahora me lo pongo y la verdad que no se me cae, no tengo que andar pendiente de si se me echa para atrás o para adelante y muchísimo menos de tener que estar enrollando el pelo. Así que nada, espero que os guste, que os sea útil. Si es así ya sabéis que me ayudáis mucho dándome al me gusta. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo tutorial en mi canal, compartid para poder llegar a más gente y mientras tanto me quedo con el siguiente tutorial. Cuidaos mucho, nos vemos pronto, chao. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on you.